Mitte der 70er Jahren kamen die ersten indigenen Delegierten an die UNO Genf, weil sie in ihren Ländern kein Gehör erhielten. Das waren vor allem Indigene aus Nordamerika und zum Teil auch Südamerika, die dann an die UNO kamen. Im Jahr 1985 wurde die Working Group on Indigenous Populations installiert an der UNO Genf. Die war vor allem dazu da, um die indigenen Rechte zu beobachten. Und dann gab es einen Prozess, einen sehr langen Prozess, denn erst fast 20 Jahre später wurde dann 2007 die Deklaration für indigene Rechte an der UNO verabschiedet. Der Sonderberichterstatter für die Menschenrechtssituation der indigenen Völker und ihre fundamentalen Freiheiten ist James Anaya. Er unterstützt die indigenen Gemeinden in konkreten Fällen und immer mehr indigene Völker konsultieren den Sonderberichterstatter, wenn sie in prekären Situationen sind. My name is Chief Willie Littlechild. I'm from the Treaty 6 territory and I'm a Cree chief. And I've been coming here to the United Nations since 1977. And I say that because I've been involved with all of the international processes that impact indigenous peoples through the United Nations, through the ILO, through the World Health Organization, through UNESCO, through the Organization of American States, all of the international agencies, even briefly with the World Trade Organization. So from an international perspective, I've been involved here since 1977. Yo soy un viejo militante de derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo he participado desde la creación del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en 1985. He participado en la elaboración del proyecto de declaración que estaba a cargo del grupo sobre poblaciones indígenas. Enseguida he participado en otro grupo creado por la Comisión de Derechos Humanos que tenía el mandato de elaborar la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hemos trabajado 11 años. 11 años y al final no ha habido ni consenso para aceptar el proyecto de declaración. También debo declarar que en el proceso de negociación hemos observado que los países ricos como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y la Federación Rusa siempre se han opuesto a los problemas más urgentes de los pueblos indígenas, que es la tierra, territorios, el derecho a la libre determinación, el derecho a la protección jurídica de sus conocimientos tradicionales y la desmilitarización de tierras y territorios indígenas. Esos problemas tan urgentes hoy día no están resueltos con la declaración. Y debo decirles también que la declaración se adoptó en 2006 para votación a pedido de Canadá y los países ricos, Estados Unidos, Australia, Canadá, la Federación Rusa y Nueva Zelanda votaron en contra de la declaración. Entonces, hoy día nos preguntamos cómo esa declaración puede ser respetada y aplicada cuando las potencias occidentales no quieren aceptar sus disposiciones. First of all, I was part of the lobby group that requested for the creation of the expert mechanism, while we demanded a wider and stronger mandate. Unfortunately, it was rather difficult at that time to have such a strong mandate adopted by the Human Rights Council. So nevertheless, the creation of the expert mechanism is still a very positive sign, especially since it is dealing with the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So at least it ensures that the rights of indigenous peoples is still
in the agenda of the work of the Human Rights Council. I hope that through this discussion in the EMRIP and the study that has been made, it will lead into a standard setting that will truly uphold our right to self-determination and our right to our land territories and resources. I mean, that is the fundamental framework of free, prior, and informed consent. And unless it upholds those collective rights, it will not make any difference. So we hope that the thematic study and discussions, this session will lead to further elaboration of the concept of free, prior, and informed consent and how it will be operationalized. And finally, we also hope that the Human Rights Council will not only take note of the result of this expert mechanism, but will act directly to the recommendations of this expert mechanism. This is my first time to the EMRIP meetings, and I found it very important because we can present our cases to the United Nations through these meetings. And I made a statement particularly on our own determination on issues of land, issues of human rights, and issues of our culture. And we also come to EMRIP to work in solidarity with other Indigenous peoples so that we can share our struggles and be able to work towards justice for all people. Expert vacancy forum where there is a high level interaction where people learn from each other, and you get the indigenous people of the world who are also pastoralists, and I thought by coming here there will be a lot of sharing of ideas, and perhaps drawing from the various experiences from around the world, we would perhaps find a way to overcome our problems back at home. There are people like us, the Pingpu lowland indigenous people, still government don't recognize. But things can change because, you know, in the neighbor, when I came here in 96, 97, I mean the Ainu people, Okinawa people, and Japanese government in 2 years ago, they recognized that Ainu people are the indigenous people of Japan. So it's give us a hope, a little uplifting, maybe we could achieve this goal. Bueno, es una lucha muy larga, pero felizmente tiene éxitos, ¿no? Como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pensamos que la declaración es un logro muy importante porque le da legitimidad, le da validez a las luchas de los pueblos y las comunidades, y además pues demuestra que la lucha de los indígenas tienen fundamentos jurídicos, son derechos humanos, ¿no? Y tienen validez, porque muchas veces las autoridades políticas de nuestros países no respetan esos derechos y piensan que los indígenas son caprichosos o no deben tener derechos especiales y quieren tratarlos como otros ciudadanos, ¿no? Sin darles atención a sus derechos colectivos, ¿no? Por otro lado, el reto de los pueblos indígenas es seguir luchando para el reconocimiento de nuestros derechos. Yo sé que no es fácil, pero los indígenas de hoy, ¿no? Desde el pleno siglo XXI, pues ya no somos indígenas de antes, ¿no? Antes los pueblos indígenas de repente no sabíamos hablar, no sabíamos escribir, no sabíamos hablar en español, pero ahora los indígenas, hay indígenas profesionales, médicos, antropólogos, hay sociólogos, hay ingenieros, hay biólogos, que es un problema estructural, no es un problema coyuntural, pero yo creo que los pueblos indígenas tenemos que ya ponernos fuertes ya, ¿no? Y hacer propuestas sólidas también para que el gobierno escuche, pues, ¿no? Aplicar las leyes, los convenios internacionales. Y también hay que entender que es un proceso también, ¿no? Que hay que seguir denunciando las atrocidades por parte del gobierno cuando no se respeta estos derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Конечно, мое выступление местным властям очень не понравилось. Местным властям? Краевым властям. Красноярского региона, да, Красноярского. And sure, my statement was not really appreciated by Krasnoyarsk authorities.
Сам мистер Аная сказал, что впервые на такой откровенной встрече And Mr. Anaya said that this is the first time he had done so frank discussion. Но власти края адекватно восприняли, все-таки адекватно восприняли эту информацию и предприняли ряд шагов. But hopefully the authority of my region finally took quite an adequate response to this situation and tried to deal with this situation. В апреле месяце депутаты краевого парламента осудили строительство ГЭС, и сейчас она исключена из плана строительства. And delegates of local parliament just stopped this construction. Oh, that's a great experience. Это спасибо Джеймсу Анаю. So thanks to James Anaya. James Anaya, el relator especial de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, haga una visita de inmediato a Perú para ver y exigir, presionar al gobierno peruano y hablar directamente con los pueblos indígenas. À l'heure actuelle, nous travaillons sur les résolutions de conflits entre Kanaks. Donc on a des conflits de terre, chefferie et religion. Et moi je fais partie d'un clan Kanak et mon clan est un clan dignitaire terrien. D'où le fait qu'on travaille sur les cartographies afin de régler nos propres problèmes entre nos Kanaks en ce qui concerne le foncier. Et l'année dernière, j'étais venu au deuxième MEDPA, j'ai rencontré le rapporteur spécial James Anaya. Je lui ai présenté mon travail de cartographie. Et là, cette année, je suis venu le revoir pour présenter le travail que j'ai fait au niveau du pays. Parce que pour pouvoir utiliser le rapporteur spécial, c'est-à-dire pour pouvoir faire des communications, il faut d'abord utiliser tous les moyens de recours qu'on a dans notre pays. Donc j'ai utilisé ces moyens de recours. Maintenant, je viens le voir pour continuer ce travail. Et en plus de ça, en parallèle, au niveau du MEDPA, j'ai fait une déclaration en fonction du thème qui a été mis en place, c'est-à-dire la mise en œuvre de la déclaration au niveau national et international. Et nous, en ce qui concerne la mise en œuvre de la déclaration des peuples autochtones, c'est le travail de cartographie, parce qu'une fois qu'on aura réglé nos propres problèmes au niveau autochtone, on pourra faire de l'économie, faire tout ce qu'il y a à faire, puisqu'on sait que tel plan sera à sa place. Estamos en una lucha entre los pueblos indígenas andinos y amazónicos para lograr que verdaderamente se reconozca el derecho de participación de los pueblos indígenas en el verdadero sentido que está en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. I really wish that this platform becomes a real voice for the indigenous peoples to show their concerns, to know about their rights, and to strengthen their own protection in different spheres of their life. I hope that there won't be discrimination against marginalized groups, minorities, and indigenous peoples in the world. When I came here the first time, we could not even get into the building. We had to march here, elbows hooked, 4x4, with elders in the front with peace pipes in their hand. And we walked into this building. But now when I look back to that day in August of 1977, when we did not have a voice, to today, when we have a permanent forum at the United Nations, we have an expert mechanism on the rights of indigenous peoples here at the UN. We've got a special rapporteur on the rights of indigenous peoples. We've had a treaty study that was done, a 9-year study on treaties, which was the original concern of the elders when I came here. They have a final report. Recommendations have been implemented in that regard. We've got a United Nations declaration. Yes, it took us 23 years to get it done, or 25 years, but the point is we were successful in getting a declaration adopted at the UN. And then now also we have new opportunities. The point being, in all of these new international arenas that we couldn't have a voice before, we now have a voice. We're on the floor speaking on our own behalf.